going to talk about laws of chemistry. Dear students, up to this, we have studied the functions of the chemistry. Now, some terminology of the chemistry should be also studied, and that we are going to do here. Terminology of the chemistry is completed, and now some rules are there. Okay, so different kinds of law rules we are going to study today. Okay, we have completed Dalton's atomic theory. Okay, in detail. So now today our first rule to study. Now we are going to study law of conservation of matter, mass, or energy. So here we are going to talk about law of conservation of mass. Today you are going to write this also in assignment. So that's like study this thing well. Okay. So the statement is very simple. Matter neither be created, matter neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. Okay, so this is our statement of the law of conservation of matter. This is the statement for the law of conservation of matter. Okay, or mass. Okay, for their purpose, if you can give example. Okay, so example Is that a 2 gram of hydrogen, 2 gram of hydrogen reacts with 16 gram of oxygen to give 18 gram of water. So here 2 gram plus 16 gram that give 18. This is very simple. So H2 plus half O2 that give H2. Here 2 gram, here 16 gram, and here 18 gram. You can see the mass is conserved. આ બેનું એડિશન આ થઈ જાય છે. So it shows mass is conserved. So by this example, you can explain the law of conservation of mass. So what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass states that matter neither be created nor be destroyed. But here you can add, but it can exchange. It can exchange. For example, hydrogen and oxygen are reacting, then it is exchanged to water. Hydrogen and oxygen exchanged to water. The simple thing is that it can neither be created nor be destroyed, but it can be exchanged and exchanged to water. Hydrogen is 2 gram, oxygen is 16 gram, while water is 18 gram. So this is our story of first law, that is known as law of conservation of mass. Hoping that you understand the law of conservation of mass. So after getting some phenomenal idea about the law of conservation of mass, I would like to explain you the second law,
and that second law is also very famous, and it is known as law of constant proportion. Second law is law of constant, this is a law of constant proportion. Okay, so now what do you mean by proportion? First, we have to talk about word proportion. What is your meaning about the proportion? So proportion means the ratio. Proportion means the ratio. So ratio remain always constant, and that purpose I explained you something, and that explanation was about to find out the percentage. Okay, so this law is, the previous one was given by Lavoisier. Now this law is given by Joseph Proust. So here I would like first, this law is given by Joseph Proust. Okay, law કોણે આપ્યો? Joseph. Joseph ની spelling માં PH લખો તો પણ ચાલશે. Joseph Proust. Okay, so this law is given by first Joseph Proust. Okay, and here we can take two things. Okay, suppose we have made artificially and natural. So here I will take natural and I will take here artificial or synthetic. You should write synthetic is proper word. Natural water લઈ લીધું છે અને synthetic water લઈ લીધું છે. We are going to find out ratio of hydrogen and oxygen. So dear students, you can determine percentage of hydrogen in water. Okay, now side પર આપણે રાખીએ H2O, that means 2 hydrogen and 1 oxygen. Hydrogen નું weight 1, oxygen નું 16, એટલે total થઈ ગયો 80. So percentage of hydrogen in water, hydrogen કેટલો times છે 2, water નું total 80, multiply by 100%. What is the answer? Percentage of oxygen in water, percentage 16. So 16 by 80 multiply by 100%. What is the answer? You should find out this answer. I think so. 29, 100 by 9 એટલે 11.11. Okay, here 11.11 multiplied by 8 એટલે 88.89%. Okay, so this is our answer. So here I will write, you will take natural water, the percentage of hydrogen here also 11.11% and oxygen 88.89%. If you will say take synthetic water that is prepared in laboratory, here also ratio of hydrogen and oxygen by mass is 11.11% and 88.89%, which is fixed. So, or either તમારે from Europa. Europa is nothing but a satellite of Jupiter. Okay, the water percentage will be these only by hydrogen and oxygen. So we can say that constant remain, it's constant. The story I would like to give you like this: hydrogen and oxygen. So 2 times hydrogen, 1 time oxygen by proportion. This is nothing but the by proportion. Okay. Now I will convert it into where hydrogen no weight there and 1 oxygen no weight 16. So ratio remove karo, so you will get 1:8. Now this is also by mass proportion.
both are same. તમે કોઈ પણ લેશો તો this is same. So by mass proportion or by proportion, proportion થી શું આવશે 2:1 અને by mass proportion જોઈશું તો 1:8 is constant forever. Either you will take natural water, you will take synthetic water, or you will bring alien water. Whatever water is there, the ratio always remain by proportion 2:1 or by mass proportion 1:8. There is nothing else to say. So this is the law of constant proportion. Now, what should be the statement? The statement is very simple in constant proportion. Okay, in a compound, the percentage or the ratio proportion of element by mass is always remain constant. In a compound, the proportion of element by mass always remain constant, and this is known as constant proportion law. And this law we used to speak as a law of constant proportion. Okay, so this is our story, and I will write elsewhere the law. હવે હું અહીંયા લો લખી દઈશ અને એ લો તમારે એ રીતે લખવાનો છે. બુકમાં જે આપેલું હોય એ મને ખબર નથી. ઓકે, in a compound always ratio of elements by mass is constant, and this statement is known as in a compound always ratio of elements by mass is always remain constant. Okay, so this is the statement you can write. Okay, so hope that you understand law of constant proportion. Here you will give the example of hydrogen, oxygen in water. You can give example of cupric oxide also. In book, the example is given is nothing but the cupric oxide. So you will provide them the example of cupric oxide. Whatever you like, that example you can take. So this is the second law. Now we are entering to third law, and third law is also very famous, and the law of multiple proportion. So law of multiple proportion that we are going to discuss now. Okay, so what do you mean by multiple word? Now I already explained you the proportion, that means some ratio. Now we are going to talk about the multiple. Okay, so here some interesting talk is there. When same elements compound is forming, when same elements are forming more than one compound, when same elements are forming more than one compound, then the one element has the constant mass, while other elements remain the mass in some simple number or the simple whole number. So this you can remember, and then I will explain you. But before to explain, I would like to write this statement. So what is the statement? When two elements make more compounds then
the mass of one element remain constant while other element has ratio or proportional ratio नहीं लगे तो આપણે શું લખીશું proportion લખીશું ratio of or proportion of has proportion of whole number by mass in both compound or in those compound, both type of those compounds you can write. So this is the statement. When two elements make more compounds, then the mass of one element remains constant, while other element has proportion of whole number by mass in both the compounds. This is our statement. Now we are proving this statement. Okay, by example. So example is hydrogen and oxygen combines to form H2O and H2O2. Everyone knows that hydrogen and oxygens are going to combine to make water and hydrogen peroxide, H2O and H2. Okay, in both you can see that H2 is constant by mass. कौन constant થઈ ગયું બંનેમાં જો બંનેમાં સરખું કોણ આવી ગયું H2 H2 is constant in mass બંનેમાં H2 ફોર્મમાં છે but see oxygen ચલો but oxygen કયા ફોર્મેટમાં છે તો but oxygen એકમાં O છે અને બીજામાં O2 છે but oxygen is in O gen or O is to O2 proportion. So hope that you understand. O and O2 are in O and O2 proportion. Now what is the mass of oxygen? Mass of oxygen is 16. Now here I will write by mass. O is 16. So O2 is 32. બંનેમાંથી common કાઢી નાખો ratio. 16 will be common out. So 1:2 is whole number. So here we have proved this statement by giving the example of hydrogen peroxide and water. So what is the statement? When two elements, hydrogen and oxygen, makes more compound, water and hydrogen peroxide, then the mass of one element remains constant. The mass of hydrogen remains constant in both H2, H2. Okay, while the other element, that is oxygen, has proportion of whole number, O is to O2 by mass 16 and 32. If you will remove 16, then 1:2 is the perfect. Okay, this is known as multiple proportion. This is known as multiple proportion. So if anybody has some doubt, then you can ask me here just now. Or you understand this? Okay? No doubt, Kevin. Once more. આ રુદ્ર તું આમાં ધ્યાન આપતો હોય કે હંમેશા બહાર જોતો હોય છે આ રુદ્ર દર વખતે બીજી વાર રિપીટ કરાવે એક દિવસ નહીં રોજનું ચાલે
Okay, check out this. When two elements make more compounds, रुद्र तारो वीडियो ऑन राख जो रुद्र नो रोज वीडियो ऑन रहશે जो जे बराबर नहीं बनता हो एना वीडियो ऑन रहશે रुद्र ओके so when two elements makes more compound then the mass of one element remain constant હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન H2O અને H2O2 બનાવે છે બે કમ્પાઉન્ડ બનાવે છે વોટર એન્ડ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ ઓકે હવે બંનેની અંદર રિમેન કોન્સ્ટન્ટ while એકનું માસ કોન્સ્ટન્ટ છે H2 અને H2 નું માસ બેમાં સરખું છે કોન્સ્ટન્ટ while other element has proportion of whole number બીજો એલિમેન્ટ કોણ રહી ગયું O તો અહીંયા O છે ને ત્યાં O2 છે એટલે O:O2 લખી દીધું એનો proportion છે by mass એટલે આપણે એનું માસ લખીએ ઓક્સિજન નું માસ 16 2 ટાઈમ ઓક્સિજન 32 એટલે એ લોકોનો હોલ નંબર આવી ગયો 1:2 so this is statement આમાં પોઈન્ટ્સ લખેલા જ નથી એટલે તારી આર્ગ્યુમેન્ટ છે કે બીજા પોઈન્ટ્સમાં ના ખબર પડી એ ખોટી વાત છે ક્યાં પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે આ સ્ટેટમેન્ટ છે અને આ એનું એક્સપ્લેનેશન છે ઓકે તો સિમ્પલ ધ્યાનમાં આપણે રાખવાનું છે સો એનીબડી હેઝ ડાઉટ બધા ના પડશે એટલે પૂછવાનું આ તો ખાલી રુદ્રને એટલા માટે કીધું કે એને રોજનો પ્રોબ્લેમ હોય છે એટલા માટે એને મારે શો કરવા પડ્યું સ્પેશિયલી ઓકે એક દિવસ હોય તો સમજ્યા કે ચલો બાય મિસ્ટેક ધ્યાન ના પાયું કે આ ના થયું બટ ડેઈલી પ્રોબ્લેમ થાય એનો મતલબ પર્પસફુલી છે ઓકે નેક્સ્ટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ બીજું તો એના કરતા ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે સો ધેટ યુ હેવ ટુ understand very nicely so next is number 3 na third number law of combining weights weight okay આના ઉપર થોડું પ્રોપરલી ધ્યાન આપજો લો ઓફ કમ્બાઇનિંગ વેટ્સ પછી એમ નહીં કહેતા કે અમને સમજણ ના પડી ઓકે જોઈએ અહીંયા સાંભળજો બરાબર હાઇડ્રોજન છે એ ક્લોરીન સાથે રિએક્ટ થાય છે ઓકે હવે આવી ગયું હાઇડ્રોજન એન્ડ ક્લોરીન H2NCl2 combines to give 2HCl ઓકે હાઇડ્રોજન એન્ડ ક્લોરીન એ બે કમ્બાઇન થઈને શું બનાવે છે
2HCl. Now see, મજા આવશે હવે. Similarly, oxygen and chlorine combines to give Cl2O. ચલો વંદન, આ સેકન્ડ ઇક્વેશન લખ્યું મેં એ બેલેન્સ છે કે નથી? Whether second equation is balanced or not? No sir. Okay, very good. તો બેલેન્સ કરવાનું છે. ઓકે સાંજ બેલેન્સ કર. ચલ balance the equation. You can see that oxygen કેટલા ટાઈમ છે? 2 times છે અહીંયા. ઓકે, અને અહીંયા ઓક્સિજન 1 છે એટલે એને 2 લખવું પડશે. અહીંયા 2 લખ્યા એટલે 2 ઓક્સિજન થઈ ગયું. એના લીધે ક્લોરીન કેટલા ટાઈમ થઈ ગયા? 2 2 ઝા 4 ટાઈમ થઈ ગયા એટલે ક્લોરીન 2 times લખ્યું. So hope that you understand this. Now check out. હવે બરાબર સ્ટેટમેન્ટ જોજો અને બરાબર આલો સાંભળજો. Hydrogen is going to combine with one chlorine. One hydrogen, one chlorine will give 2HCl. While here one oxygen combines with 2 chlorine to give 2Cl2O. Now check out. अगर આ બંને કમ્બાઈન થઈ, આ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન જો બંને ક્લોરીન સાથે કમ્બાઈન થઈ શકે તો 100% હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એકબીજા સાથે પણ કમ્બાઈન થઈ શકે. કોણ કોણ? હાઇડ્રોજન એન્ડ ઓક્સિજન also can combine with each other. And everyone know કે now H2 plus O2 થાય તો શું બનશે? ચલો, what will be product here? H2. But yes, Vandan, you are correct. Yes, good. Very everyone. Diya, yes. Rudra, yes. Amal, correct. Everyone. Shreya, okay, everyone correct. But my point of view is this. અહીંયા હાઇડ્રોજન ક્લોરીન સાથે, પણ ઓક્સિજન 2 ક્લોરીન સાથે. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન નો જો અહીંયા 2 ક્લોરીન, તો અહીંયા પણ 2 લખવા પડશે. ઓક્સિજન સાથે કમ્બાઈન 2 ક્લોરીન થાય છે, અહીંયા 2 લખવા પડશે, એટલે અહીંયા 2 લખવા પડશે, એટલે અહીંયા 2 લખવું પડશે. So that's why 2H2O. If you will balance it, so you correct કે 2H2O આવશે. હવે આનો સ્ટેટમેન્ટ કોણ બનાવશે? આ રૂલ તો તમે બનાવી દીધો કે when 2 elements combine with the same element, those 2 elements also combine with each other. એ તો તમે સમજી ગયા કે 2 એલિમેન્ટ્સ જો કોઈ સેમ એલિમેન્ટ ત્રીજા સેમ એલિમેન્ટ સાથે કમ્બાઈન થાય છે તો એ 2 એલિમેન્ટ પણ કમ્બાઈન થઈ શકે છે. સો એનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન કોણ કરશે? ચલો બનાવો તમારામાંથી કોઈ. શું સ્ટેટમેન્ટ હશે? when masses of 2 elements combine separately, જુદા જુદા છે ને, combine separately with third identical element in some proportion, then they also combine in that proportion.
તે જ proportion માં એ લોકો પણ combine થશે. હવે સમજાવું છું. આખું સ્ટેટમેન્ટ હું એક્સપ્લેન કરું છું એટલે ધ્યાન આપજો. પહેલું, when masses of two elements એટલે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન, કોણ છે બે? હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન combine separately with third element, બંને સેપરેટલી કોના સાથે? થર્ડ એલિમેન્ટ સાથે કમ્બાઈન થાય છે. H2Cl2 HCl બન્યું, O2Cl2 Cl2O બન્યું, પણ આને બેલેન્સ કર્યું છે. હવે આનું માસ 1 મોલ 1 મોલ 1 મોલ 2 મોલ એટલે માસ બદલાઈ ગયા. So when masses of two elements combine separately with third identical elements in some proportion, કયા proportion માં રિએક્ટ કરે છે એ લોકો? તો આમાં 1 છે ને અહીંયા 2 છે. ઓકે, then they also combine, they એટલે કોણ? જે એલિમેન્ટ હતા તે કોણ છે? અહીંયા H2 અને O2, આ પણ બંને કમ્બાઈન થશે. they also combine in that proportion also, એટલે અહીંયા 2 ટાઈમ્સ લખેલું હતું તો અહીંયા હાઇડ્રોજન 2 ટાઈમ્સ થઈ જશે. O2 સાથે Cl2 2 ટાઈમ હતું, અહીંયા 1 1 હતા તો બંનેનો રેશિયો 2 2 થઈ ગયા, એટલે 2 હાઇડ્રોજન સાથે જ કમ્બાઈન થશે. છેલ્લે તમારે શું કરવાનું? બેલેન્સ કરીને લખી દેવાનું અને આ સ્ટેટમેન્ટ લખી દેવાનું. So when masses of two elements combine separately with third identical elements in some proportion, then they also combine in that law of combining. Law of combining proportion. Okay, so after you understand this topic very nicely, and you can understand it. Okay, so now it's okay for you. So today's question answer.